So again I am saying দেখো, what are isotopes? Isotopes are the elements with same atomic number but different mass number, or they have the same proton number but different neutron number. এটা কি বোঝা যায়? Do you understand this? Yes, sir. Hello, Taiba. You there, Taiba? I cannot hear you. You please turn on your mouthpiece. So যেটা বলতেছিলাম, atoms of same element with different number of neutrons, atoms of same element with same atomic number or different mass number, or atoms of the same element with same proton number but different neutron number. In any way you can define them. Do you have any question, anyone? No, sir. Good job. Taiba, can you hear me? Assalamualaikum. Walaikum salam, Taiba. How are you? Alhamdulillah, sir. What about you? Alhamdulillah, I'm fine. Hafiz sir told me regarding you. Amra to last month we have started from the beginning. তুমি তো একটু লেটে জয়েন করছো, but still মানে if I ask মানে তোমার কেমিস্ট্রি কতটুকু হয়েছে, can you tell me your reality? Did you start anywhere before? Sir, last year we did the chemistry that I used book one. Okay. Do you know how to write chemical formula? Say, for example, how to write sodium chloride? Just to know the reality. Sir, that's SCl2. Mm-hmm. Again? Oh, can you hear me? Yes. Can you repeat? Do you know how to write sodium chloride? Oh, she's not there. Okay, let her come. Fine. So any question regarding isotopes? Anyone? আমার সাথে নেটটা ডিস্টার্ব দিচ্ছিল। আচ্ছা, আমরা রেকর্ড করেছি, তুমি পরে দেখে নিও। I'll give you the recording. আচ্ছা। আর ইদ্রাক তো পারো, এটা আইসোটোপ পারো না? স্যার আমার একটু আরেকবার একটু বলেন আইসোটোপস এর মিনিংটা। আইসোটোপ এখানে যেটা লিখছি দেখো, they have same atomic number but different mass number. They are the same element. হ্যাঁ, মানে সেম এলিমেন্টের অ্যাটম, দেখো এটাও কার্বন এটাও কার্বন এটাও কার্বন, বাট ওরা হচ্ছে টুইনের মতো। Even though they have same atomic number, they have different mass number. So এই যে দেখো, atoms of same element with different number of neutrons. Why they have different mass number? Because they have different number of neutrons. That is it. But say they have same proton number. So if they ask you to write the definition, you will write in this way. Isotopes, please write it down. Isotopes are atoms of same element with same proton number but different neutron number. Very simple definition, huh? Different number, different neutron number. Is it clear, Idra? হ্যাঁ স্যার। ওকে, সো এই যে তিনটা কার্বনের যে তিনটা আইসোটোপ, এটার মধ্যে কার্বন 14 আইসোটোপটা হচ্ছে রেডিও অ্যাক্টিভ,
বাকিগুলো রেডিওঅ্যাক্টিভ না। রেডিওঅ্যাক্টিভ মানে কি দেখো, isotopes can be of two types: non-radioactive, say carbon 12 and carbon 13, they are non-radioactive, and radioactive. What is radioactive isotope? See, what are they? Isotopes which are unstable atoms that break down giving radiation. Say uranium, uranium 235, এটা দিয়ে হচ্ছে নিউক্লিয়ার ওয়েপন নিউক্লিয়ার ওয়েপনের ফুয়েল, নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনের ফুয়েল হিসাবে ইউজ করা যায় ইউরেনিয়াম 235. So the radioactive isotopes, they can emit radiation. They are unstable atoms, then break down, and they will give or emit radiation. That is a simple definition for radioactive isotope. ঠিক আছে, বোঝা যায়? স্যার আরেকবার বোঝানো যাবে? হ্যাঁ, শিওর। মানে তোমার কার্বন 14 বা যে রেডিওঅ্যাক্টিভ আইসোটোপ গুলো উই হ্যাভ, they can emit radiation. মানে their nucleus are not stable, so they breaks down. They are unstable, so they breaks down and they emit radiation. আমাদের just for IGCSE O levels purpose, we need to know the definition only. That is it. We will not go in detail. Basically, for radioactive isotope, you will get detailed discussion in physics, because they deal with nuclear weapon, nuclear power stations, and how the fuel, uranium or other radioactive isotopes, they work. We just need to know some uses of radioactive isotope or isotopes, and the definition only. So non-radioactive isotopes, their nucleus are stable, so they have stable atoms. They are stable atoms, say carbon 12 and carbon 13. But radioactive isotope like carbon 14, they are not stable, so they have unstable atom which will give radiation. Medical use we have in cancer treatment, which is radiotherapy. Rays can kill cancer cells using cobalt-60, which is a radioactive isotope. You don't need to memorize these things. Just what you need to understand, they have medical use. That is it. Industrial use, if there is any leaks in sophisticated vessels and pipes, so we can use radioactive isotope. They will inform us, is there any leaks in the joints, or so they are said as tracers as well. So এইটুকু information we need to have. So I will ask you to have a screenshot. You will get this discussion in your book as well, but this is a simplified way, simplified discussion, very basic discussion. So just take a screenshot. Done? Yes, sir. Everyone? Taiba, can you hear me? Yes, sir. Okay, now your voice are okay, I think. Okay, so we have finished some part of the discussion. What I will do, also Taharat joined class late, just in the last class he joined. So I'll take some extra class for Taiba and Taharat, and I'll give you maybe in half an hour we'll finish 1 or 2 classes, so that I can have you can have a good link or of whatever we have finished till today. And also Taiba, I will give you some all the classes we have taken so far, these are recorded classes. In my YouTube channel, these recordings are uploaded. So I will just give you brief in those extra classes that how we'll watch those recordings and how we'll link. So I think if you do those stuffs, you can easily link with what we have reached till today. Do you understand? Taiba? Yes, sir. Thank you. ঠিক আছে। আর তুমি কি just to ask you one thing, atoms, molecules, or writing the name of molecules, writing formula, এগুলো কি পারো?
Sir, I know about the atoms and molecules, but about the chemical, writing the formula, sir, I got some confusion with those. Like, I would need a recap because last year the teacher we had wasn't that good. So I need the base, honestly. I understand. So basically, we are working in these basic stuffs. How to write formula, how to formula মানে কি আসলে it's a chemical word, হ্যাঁ? So আমরা এটা নিয়েই basically এই 1 month ধরে কাজ করতেছি। আলহামদুলিল্লাহ যে স্টুডেন্টরা এখন hopefully they can answer any, say for example, what is the formula of aluminum oxide. They don't need to memorize, they can write from their understanding. So I'll give you and Taharat less importance for the rest of the time. We have half an hour because we have a test on up to molecules in the next class, but they will give if you want you can give test, otherwise we can discuss some more some other issues in the next class, and I will give you the YouTube link. You just go through, you will understand যে তুমি যেটা চাচ্ছ যে you need to have a brief. That brief is given in those videos. ঠিক আছে? সো আমি প্রসিড করতেছি। তোমাকে আর তাহারাতকে খুব বেশি ইম্পর্টেন্স দিব না এই ক্লাসে। ওকে? Okay, sir. তোমরা জাস্ট থাকো, ক্লাসে থাকো। You can ask any question if you don't understand, or if you can link, you can ask. ঠিক আছে, সো এইটুকু গেল। আমি এখন ইয়েতে চলে যাব একটু past question paper, so that we have a revision. Can you see a past question paper? হ্যাঁ, এটাতে যাই, এই কোয়েশ্চনটা অ্যানসার করি। কৃত্তিকা আছো? Yes, sir. Okay, let us start this one. Number 2. Question number 2. Protons, neutrons, and electrons are subatomic particles. So, আমি বলে নেই, এটা হচ্ছে tomorrow, in the next class, means Thursday, you will get a question paper in Google form. I'll submit the scheduled question paper in the Google form. So there will be 20 MCQ questions. In the first question, you'll find you need to write your name, and if you don't write your name, your paper, you cannot submit your paper. So I will show you how to do at the end of the class, but there will be 20 MCQ questions and only one broad questions, 10 marks. Broad means not that broad. You need to complete a chart, you need to do it in your copy, and you need to take the picture and upload in the Google class, in that Google form. I'll show you how to do. So এটা আমরা start করি। Number 2, protons, neutrons, and electrons are subatomic particles. Subatomic particles means particles inside an atom. See, subatomic particles. Particles inside an atom. What are they? 3: protons, neutrons, electrons, right? Acha. Yes, sir. Number A, complete the table to show the relative mass and relative charge of a proton, a neutron, and an electron. Eta bolo, Kritika bolo. Proton, what is the mass of proton? 1 1. Charge? +1. +1. Good job. Then neutron, what is the mass? 1 1. Charge? 0. 0. Electron, 1 divided by 1840, 1 divided by 1. -1 হবে charge. Okay, very good job. -1. তাহলে এই যে দেখো 3 marks পেয়ে গেছে। হ্যাঁ, very easy. We don't need to memorize. Acha. Next point, bromine has 2 isotopes. Define the term isotope, 2 marks. আমরা already বলছি। Isotopes are the atoms. Elements with same proton number but different neutron number. Exactly, 2 marks. See. Done. Next point, এগুলো কিন্তু সব past question paper, huh? Explain why the 2 isotopes of bromine have the same chemical properties. এটা আমি just বলে দেই। Why they have same chemical properties? Because their neutron numbers are different, but what are same? See, because why they have same chemical properties? Chemical properties depends on electrons present in their outer shell.
or balance shell, হ্যাঁ outer shell মানে হচ্ছে balance shell। যেমন দেখো, say for example chlorine has two isotopes. One is chlorine has two isotopes, chlorine 35, এটার atomic number হচ্ছে 17। দেখো chlorine 35 এর ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি 287, ওর আরেকটা আইসোটোপ হচ্ছে chlorine 37, এইটারও atomic number 17, so it has both of the isotopes, always all the isotopes have same number of electrons and protons, so electrons never change, electron number never change, so it is also 287. দেখো both have 7 electrons in its outer shell, so chemical properties, it depends on number of electrons present in their outer shell. So since all the isotopes in this world for one element have same number of electrons, so they have same electronic configuration, they have same number of electrons in the outer shell, so they will have same chemical properties. To explain why the two isotopes of bromine have same chemical properties, because they have same electronic configuration, এইভাবে লিখি, same electronic configuration with same number of electrons, same number of electrons in their outer shell, ঠিক আছে? So we'll get 2 marks for this. Any question? Also got it. Okay. If you want to write, you can write or take a screenshot. ঠিক আছে, এইটুকু গেলাম, তাহলে নেক্সটে will I proceed? Yes, sir. Okay, good job. এবার সাদিকা বলবে এটা, এই পুরো টেবিলটা। Number C, the table shows the number of protons, neutrons, and electrons in some atoms and ions. Some atoms and ions as well. Atoms আছে, ions আছে. You know, ions are charged atoms. Nothing wrong. Atoms, ions are charged atoms. Complete the table. Particle, lithium 37. Number of protons, Sadika bolo. Sir, 7, Number of protons. 3. তাহলে কেন 7 বললাম? Oh, sorry. এটা আমরা বলছি না যে একটা বক্সের মধ্যে দুইটা নাম্বার থাকে, একটা ম্যাস নাম্বার, একটা অ্যাটমিক নাম্বার। স্মলার নাম্বার ইজ অলওয়েজ অ্যাটমিক নাম্বার এন্ড নাম্বার অফ প্রোটনস ডিপেন্ডস অন হাউ মেনি হোয়াট ইজ দ্য অ্যাটমিক নাম্বার, ঠিক আছে? তাহলে এটা 3। নেক্সট পয়েন্ট, নাম্বার অফ নিউট্রনস 3. সাদিকা 7. So 4. 4. mass number minus atomic number is the neutron number, right? Yes, sir. Number of electrons 3. 3। চিন্তা করবা এরপর বলবা। টাইম নাও, Yes. don't answer before you think. Okay, next point, sulfide, এটা বলো। Number of protons, it is an ion of sulfur. Number of protons 16. very good. So even if it is an ion, proton number never changes, 16. Then next point, number of neutrons 28. কত? ভালো করে বলো, চিন্তা করে বলো। 28. Why 28? 34 minus 16, mass number minus atomic number is the neutron number, কত হয়? 18। তাহলে কেন 28 বলো? 18. এবার ইলেকট্রন নাম্বার বলো। ভুলে কাউন্টিং। হ্যাঁ, ইলেকট্রন নাম্বার বলো। ইলেকট্রন 16. কেন? এটা 2 মাইনাস চার্জ আছে না? প্রোটন নাম্বারের চেয়ে দুইটা ইলেকট্রন বেশি হবে না? since it has 2 minus charge. হ্যাঁ স্যার 18. 18, very good job. সবাই কি বুঝছো এটা? এইটুকু
Yes, sir. Everyone? Everyone? হ্যাঁ স্যার বুঝছি। জি স্যার। Okay, last point. এটা আমাকে ইয়ে বলবে, এটা আমাকে বলবে হচ্ছে, দাঁড়াও দেখি কাকে জিজ্ঞেস করবো। এইটা আমাকে বলো হচ্ছে আফরিন। What will be the symbol Yes, sir. of this element containing 19 protons and 22 neutrons and 18 electrons? What will be the symbol of the element? Please open your periodic table and tell me. Sir, question তো দেখা যাচ্ছে না। কেন দেখা যাবে না? এখন দেখা যাচ্ছে? না। দেখতে পাচ্ছ আফরিন? Yes, sir. Yeah, now tell me. আমি Take your time. You need the periodic table. Is it potassium? Potassium to buzlam. Potassium, why? Because the proton number is 19. So it is K. Tell me the whole thing. What is the atomic number? Atomic number is 19. Very good. Because proton number is 19, atomic number will be 19. So দেখো এগুলাতে যেভাবে আছে, I need to put the atomic number, mass number, and if there is any charge I need to put, and I need to put the symbol of the element. These four things I need to put here. So 19 is the atomic number. স্যার Yes. স্যার পার্টিকেল তো পটাশিয়াম, এটা কি স্যার পিরিয়ডিক টেবিল থেকে বের করতে হবে হ্যাঁ, যে কোনটার প্রোটন আর ইলেকট্রন এত? এই যে প্রোটন, ইলেকট্রন, question. নিউট্রন এগুলো দেয়া আছে তো, এই যে এখানে তো দেয়া আছে। হুম। Based on these three informations, we need to design the symbol of this. You get my point? এখানে যেমন দেখো, এই symbol থেকে you have derived number of protons, number of neutrons, and number of electrons. Similarly, number of protons, neutrons, and electrons are given. I need to make the symbol. Do you understand? ওকে স্যার। Right. So 19 is the proton number. So 19 is the atomic number. 22 is neutron. So what will be the mass number here? 41. Very good job. 19 plus 22. So it's 41, right? 41. So I'll put 41 here. And what will be the charge on potassium? Will there be any charge? We have 19 protons and 18 electrons. What will be the charge? +1. Plus 1. Exactly. Just we'll স্যার pick up মাইনাস on- ওয়ান না? কেন -1? Electron কম, proton বেশি. ও আচ্ছা আচ্ছা, কম। Charge of proton is positive and charge of electron is negative. So we have one less electron than the proton. So the overall charge of potassium atom will be 1 plus. So it is an ion. Do you understand, everyone? Idrak, হ্যাঁ স্যার আমি বুঝছি। very good. তোমাকে এরপরে এখনই একটা জিজ্ঞেস করবো, আরেকটা। আচ্ছা, এটার একটা স্ক্রিনশট if you want you can take. So similar questions you will get in your question paper next day. Huh? Any question, anyone? no, sir. No, sir. বোঝা যায় এটা? আচ্ছা, ফাইন, ঠিক আছে। আমরা নেক্সট আরেকটা দেখি, ট্রাই করি। একটা সেকেন্ড। হ্যাঁ, হ্যালো পারিজা। আজকে যাব না, আজকে যে বৃষ্টি ছিল তো আমি যাই নাই কোচিং এ, নরমালি যাই, আজকে যাব না। আজকে বাসায় ক্লাস করব, মানে অনলাইনে জয়েন করব। If you want you can.
আচ্ছা, তোমার কথা শোনা যাচ্ছে না, খুব আস্তে শুনতেছো। আচ্ছা, পাঠিয়ে দিচ্ছি। ক্লাস আজকে 4টায় কিন্তু, হ্যাঁ। ওকে। ওকে, সো এইটা যদি আমরা একটু ট্রাই করি, দেখি এটা করবো নাকি। হ্যাঁ, এটা করতে পারি। এটা সিমিলার আছে, আর একটু ডিফিকাল্ট কিছু আছে নাকি দেখি। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা এখান থেকে একটা করি। এটা করি, নাম্বার 4. The table below gives information about particles. Complete the table. The first line has been done for you. A, B, C, D. A is done for you. Number B. Idrak, tell me. আচ্ছা, Take your time, huh? ওকে স্যার। How many protons are present in B? Given number of electrons, electronic configuration, and charge on the particle is also given. Yes. What? So may I try? No. Idrak. হ্যাঁ, তুমি ট্রাই করো, ওটা ভুল হলে তুমি বলো। স্যার নাম্বার অফ প্রোটনস 19 হবে। নাম্বার অফ প্রোটন 19 হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা যদি 19 হয়, তো 19 প্রোটন 18 ইলেকট্রনস, তাহলে চার্জ 1 মাইনাস কেন, 1 প্লাস হওয়ার কথা ছিল। তাও ঠিক। তাই না? তাহলে তুমি -1 পাইলা। তাহলে যদি নাম্বার অফ ইলেকট্রন যদি 18 হয়, চার্জ যদি 1 মাইনাস হয়, তাহলে এটাকে তুমি 19 কেন বলবা, এটাকে 17 বলো। তাহলে 17 পজিটিভ চার্জ, 18 নেগেটিভ চার্জ, ওভারঅল চার্জ ইজ 1 মাইনাস। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, বুঝছি। হ্যাঁ, দেখছো? আমি চার্জ অন পার্টিকেলটা নোটিস করিনি। জি, নোটিস করতে হবে, এর জন্য বলছি টেক টাইম, আদারওয়াইজ প্রবলেম। টাইম না নিয়ে করতে পারবো না এটা, মানে তুমি একটু ভুল হলেই ইউ লুজ 1 মার্ক, সো দ্যাট ইজ আ স্যার প্রবলেম। স্যার এটা একটু বোঝানো যাবে? এই যে নাম্বার অফ তোমার ওভারঅল চার্জ হচ্ছে 1 মাইনাস এই পার্টিকেলটার। এইটা দেখো তুমি, এখানে 12 প্রোটন আছে, এখানে 10 ইলেকট্রন আছে, তাহলে ওভারঅল চার্জ 2 প্লাস। এটা বুঝছো প্রথমটা, ওরা যেটা করে দিছে। 12 প্রোটন মানে 12 পজিটিভ চার্জ, 10 ইলেকট্রন মানে 10 নেগেটিভ চার্জ, তাহলে ওভারঅল চার্জ কত, 2 প্লাস না? হ্যাঁ। সিমিলারলি এখানে 18 ছিল, এখানে 1 মাইনাস চার্জ ছিল, তাহলে 18 নেগেটিভ এর সাথে কত অ্যাড করলে 1 মাইনাস হবে, তাহলে এই যে ও 70 স্যার না, গট প্লাস গট মাইনাস 18 ইজ ইকুয়াল টু -1, এই যে ইয়েস স্যার, গট ইট। ফাইন। আচ্ছা, নাম্বার সি কে বলবে? আমি বলবো। Sir, may I? হু? Sir, Taiba. হ্যাঁ, তাইবা বলো। So it is 18. ওকে, ভেরি গুড। তাহলে শি হ্যাজ গুড কনসেপ্ট, হ্যাঁ। তাহলে 18 পজিটিভ চার্জ, 18 নেগেটিভ চার্জ, ওভারঅল চার্জ ইজ 0। ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার দেখি আমি ইয়াকে একটু জিজ্ঞেস করি, আমাদের তাহারাতকে জিজ্ঞেস করি। তাহারাত বলো, দেখি পারো নাকি। 8 protons, electrons 10. What will be the electronic configuration? Can you tell, Taharat? 2 8 Exactly. তাহলে তো আমার নিউ স্টুডেন্টস আর ভেরি গুড, দে আর ভেরি গুড। ইনশাআল্লাহ, মানে আমি একটা জাস্ট তোমাদেরকে ব্রিফ দিলে তোমাদের মানে ইউ ক্যান কানেক্ট এভরিথিং। আচ্ছা, সো ভেরি গুড, 2 8, and what will be the charge on the particle? -2. -2.